One of the most useful questions in any language. Wie spät is it? What time is it? Wie, how, what, spät, late. Ist es, is it? Literally, how late is it? Wie spät is it? Ask this anywhere in Germany, at a bus stop, in a cafe, on the street. Germans are very time conscious. Wie spät is it? Es ist 8 Uhr. It is 8 o'clock. Acht, 8. Uhr, clock, o'clock. Es ist 8 Uhr. In German, Uhr comes after the number. Unlike English, where we say 8 o'clock, Germans say 8 Uhr, 8 o'clock. The number changes, Uhr stays. Es ist 9 Uhr. It is 9 o'clock. Es ist 8 Uhr. Here is the most German thing about telling time. Es ist HALB NOYN. It is 8:30. Wait, 9? But it's 8:30. Yes, in German, HALB NOYN means halfway to 9, not 8:30. Germans think forward. They say what's coming next, not what just passed. HALB NOYN, half of 9, meaning 8:30. Es ist HALB NOYN. Brilliant and tricky at the same time. Es ist Viertel nach 3. It is 3:15. 3:15. Viertel, quarter. Nach, after. Drei, 3. Es ist Viertel nach 3. Viertel nach, quarter after. So Viertel nach 3 is a 3:15. 3:15. And 2:45. Viertel vor 4. Quarter before 4. 3:45. Nach means after. Vor means before. Es ist Viertel nach 3. A very German concept. Ich bin pünktlich. I am on time. Pünktlich. Punctual. On time. Ich bin pünktlich. Germans take punctuality extremely seriously. Being on time is expected. Being early is respected. Being late needs an explanation. Ich bin pünktlich is something Germans say with pride. Ich bin pünktlich. The opposite, and something to avoid in Germany. Ich komme zu spät. I am coming late. I am late. Spät, late. Ich komme zu spät. If you're running late in Germany, always send a message ahead. Ich komme zu spät. Tut mir leid. I'm running late. I'm sorry. Tut mir leid. I'm sorry. Ich komme zu spät. Try to avoid it. Wann begins. When does start? When does begin? Wann? When? Beginnt? Starts. Begins. Wann beginnt? Complete it. Wann beginnt der Film? When does the film start? Wann beginnt die Schule? When does school start? Wann beginnt das Konzert? When does the concert begin? Wann beginnt
is your ticket to planning anything in German. Time expressions. Heute Abend. This evening. Tonight. Heute. Today. Abend. Evening. You already know Guten Abend from part 1. Heute Abend. Now combine it with plans. Heute Abend gehe ich ins Kino. This evening I go to the cinema. Heute Morgen. This morning. Heute Mittag. This midday. Heute Abend. What are your plans?